yeah. Sorry. But let me take you guys to the next story, which is rather kind of, it's just, it's just one of those stories. You get, like, there's nothing exciting about it. And the base of this story was from one of us who goes by the name Presenter Ali. He is the host for East Africa Base, right? It's the show that comes before Chatspot. Yes, that one. So Presenter Ali had an interview with a lady called Miss P, who was signed to Willy Paul's record label. I'm going to use the word allegedly, because according to Miss P, what she said on that interview, can I just read what she said, right? Instead, justaki tu kusema, ndio nimesema it's rather a very, it's not really a good story. So ilikuanga, allegedly, this is what she said. He forced me to have sex with him, not once, not twice. I had to tell my mom because I had to get medical attention. I had to seek help, and my mom helped me, alhamdulillah. Otherwise, at this very moment, ningekuwa nimeshajifungua, or I will be 9 months pregnant. Jesus. Okay, that is what she says. So Miss P has been doing music. She's done a couple of collabs with Willy Paul. Willy Paul, yeah. And there's an issue with that story. Kuna leaks. Well, boss, ulieka aje mic wewe? What's wrong with you? Oh, ikichukua hizo chukua direct. Oh, no, wazimu. There's an issue with this story. How are you forced to have sex? Not once. If it's once, sawa. Mara kadhaa. Twice. 3 times. 4 times. How is that force? Inaweza kuwa tricky. Ile ujinga hiyo. Ude macho kutupima wewe. Si rahisi unaanza nini? Kwani yeye anajua but unajua Ujai report. So you enjoyed the sex, alafu ka feel guilty baadaye. Don't say you're forced sex na unasema hiyo ni rape ama tunazosema aje ni. Because I mean, what is being forced to have sex? That is rape. You're accusing someone of rape 4 times, and you didn't report. You can report after the record deal. Watch out 4 times. Watch out 4 times that you ulifosiwa. Kwani hiyo first time wewe huko tena unarudi ya pili. Yeah. So nakwambia it doesn't make sense 4 times. If it's once, it's okay. But 4 times. For real. Anyway, another thing you should know, huyu pia unajua ni upcoming. Anafuata unajua huyu we always learn from the best, eh? Yeah. See, there maybe an cloud chase. No, but you see, there's cloud chasing and there's spoiling someone's name. So Willy Paul amechukua years and years and years to build his brand. Years. You know, such a scandal can destroy his career. All of it. Nice, huh? So it's not something that even cloud chasing, you have to know how to cloud chase. Still kuja tu kusema someone forced you to have sex 4 freaking times. First of all, that does not make sense. Because ulikuwa unaimba na yeye, unatoa mangoma hits na yeye. I mean, hiyo time unatoa hits na yeye, uko nafikiria ana force to have sex na yeye. History is very complicated. The one thing najonga about male, female artists kwa nini kwa music industry, hata kwa modeling, si nini peke yake hata. Most of them, especially madam, wanakonga harassed. For them to get and I'm not denying that. That is not the case. So inaweza kuwa ni ukweli. Wewe pengine anatafuta fame na design zote. No, the only way anaanza make. You know, Will Paul ni big name for industry. Ni household name. Ni lazima ukubali. So, by the time anajua maybe it happened once. Maybe the worst thing is maybe we alikuwa promising something. Like after unataka kusema hajakuwa nini? Hajakuwa hajafulfill promise zake. Kama promise ilikuwa nitakumake superstar. Why are we talking about her right now? It's because Willy Paul did a song with her. But that is the only reason we are talking about. Like I don't know if the song they did. Sorry? Others, which song did they do? Like which song flani hapo hivyo inaitwa Liar. The hit. Yeah, Liar. Na kumbe hata udem ni liar. I mean. Because that makes sense. Maybe she's just a beautiful liar. She's living according to her news, a song with Willy Paul. But anyway, it's so hard. But there's one thing. Forcefully inaweza kuwa maybe act male force, but huyu alishinda kujitoa for hiyo trap ya kwa America. So this hapa hivi tuko na vitu mbili. Is it sex? Rookie side nyingine uko famous or upite miss. So whatever is happening over here, I think maybe I could like the way maybe we say I'll take advantage. He mostly nakonga taking advantage. I mean, it's not taking advantage. I mean, if you've grown your brand to that level and people want to do anything just to do a song with you, why? I mean,
people are going through themselves to you, right? But me kitu nilikuwa nangoja hiyo. Okay, maybe I wish ningeona hiyo. What utafanya anything kufanya stuff na Willy Paul. I know. So kama ule ulijipeana mwili alafu yeye akacheza kaa yeye alafu karudi kaona manze hapo hivyo niliband iliangusha ball. So hapo hivi. Alafu unarudi kutuambia you are forced. If you are forced to have sex, this is and I mean obviously maybe it's possible. I'm not saying it's not possible that someone forced themselves on you. But the thing is, you are doing songs with this guy for several months, if not years, maybe. I don't know how long you guys were dealing with each other. If you are forced, it can't be more than 4 times. Na uko in public, unaweza ambia mtu mwingine, na unaweza ongelesha watu wengine. And she says she told her mom. But actually, let's just continue listening to this video. Or I will be 9 months pregnant. Jesus Okay, Christ. that is what she says. So Miss P has been doing music. She's done a couple of collabs with Willy Paul. Willy Paul, yeah. And she also said this: I couldn't mix business and pleasure. He was selfish and he could not allow me to work with other male artists. Okay, this is her being a signee to the label, right? But they do have a couple of songs together. And the story is that, Willy Paul went home to talk to her mom, and it's like they had a sort of agreement, right? And it's like I think she went back to do the music, but I'm using the word allegedly because sexual harassment cases are quite very sensitive. And she went back, but still nothing changed. So according to the blog that wrote the story, they tried calling Willy Paul to get a statement, but they say, let me just read. Unajua sitaki kusema hapa hivi Kush alisema vitu zake. But he clicked and hung up the phone. That's according to Mpasho. Wow. Yeah. I mean, Alikataa kupasha Mpasho. Alikataa kuwapea muhondo. Wewe udanye. Alikataa kuwadanye gist hiyo Mpasho akahang. But there's one thing. It's good pia mtu tusikia story ya okay, the other side. Just judge to you peke yake. Yeah. Of which you mse pia ja come out like but again, this is a grown up. I mean, as much as she looks young, how ni grown up ni yeah. Kujifanya victim of circumstance. Na ulikuwa hapo hivyo. All that time. 4 times. 4 times. 4 times. Victim of circumstance. Na unajibu una benefit unaundwa kingoma ki-hit song. Alafu ndo na dose na mse alafu na kukulia baadaye after umetoka kwa label ati he was forcing you. Na usha benefit, utrodate tunakujua sababu ya Willy Paul. Kitu moja udem anafaa jue. Anyway, there's one thing about according to receipt zenye Edgar amewahi expose. Udanyeza Edgar. Hii si kesi ya kwanza. Kuna mingi sana. So nashindwa huyu dem. So nashindwa huyu dem kama anajua this is the kind of guy he's dealing with. Kwa nini alienda kujipeleka huko? Sometimes tusiulize hata paka nini tusiblame paka yenye imekula kuku. Sometimes tuulize kuku na ilikuwa inafanya nini hapa. But it's not but okay, I'm not trying to blame the victim also. That is not my point. My point is it doesn't make sense that but definitely most is supposed to have sex more than 4 times and you're still going there. I mean, it means the sex wasn't a big deal at that point because you knew you were benefiting in other ways. That's all it means. If it was a big deal that you're having sex with that guy at that point, ungetoka kitambo sana hata ungefanya ngoma naye. Ndio. Anapo na shida kwanza huyu kama alikuwa anataka ku have sex naye, huyu angetoka mbele. Obviously. It's obviously they're like hata kama hakuitaka alikuwa anajua kuna benefits za kwa sex na hapo hivyo. So it's like I hit this to get your side ingine. Yeah. It happens with most. I mean if it's a deal, it's a deal. I mean the deal tugonge hapa twende kwa. Hata kuna deal kuna za Keunange Street tunafanya msee hapo hivyo na anakukanja do. Kaa huyu jamaa anakupa platform. In the same thing kama ile office nini inaitwa nini office love triangle ile yenye lazima utoboke. Uangushe panty. Pata promotion. Yeah, this is the same scenario hapa hivyo dealing. So I think is it the right thing to do? No.
It's not that. Does it work? Does it work? It does freaking work. People are doing it. People are part of a promotion. But the problem about it, the problem unakonga enslaved to someone. You know that you can't do any shit. And the moment you unajaribu kudeviate from what you guys agreed, is either you get fired, demoted, uende chini kabisa, fired, you go home. Like the way anasema nini Willy Paul alikata afanye songs with other male artists. Yeah, but definitely kama obvious mata mimi siwezi kubali. Really? Sini kitu yenye meza na hapa kuku iko kwa nyumba alafu naenda kucheza na jogo zingine huko. But there's this one thing, lazima mzange kwa overprotective, of which there's another thing I know. When you sign kwa nini kwa record label, kuna kitu inapeningi like in terms and conditions, you're not supposed to work with that artist not until the label that you are signed in ikubaliane, like you guys two are going to do what see where you're not OFC spokesman. Yeah, your record labels are kwa spokesperson ya nini like agent or stuff. Yes, down to negotiate na ingine, so hakuna bila anaweza sign na say na adhani anaenda just on a free will enda kufanya collab na watu wengine. Yeah, but the thing is anasema I'll specify about him her working with other male artists. So it's not about a matter of other artists, it's a matter of but what I know about any record label agency, inakaa agency uwezi fanya kazi nje kabla consult your main in the mother agency or mother studio. Yeah, kuna hata kama ni male, but huyu anajua lazima angetafuta sympathy mzuri, lazima seme other male. So they make your case quite strong. So I know, but we have things. But has she done other songs with other female artists? Maybe she should like show us like receipts on. Do you know one? Miss Joanna. Okay, I haven't followed up so much about her. Kenye tu niliona tu ni a few songs she's done with Willy Paul. So sijui kama music na industry music ni ngumu kutoka. So the worst thing maybe tutamjua through this expose yenye amefanya ya pose. So maybe hata sijani umezoea anaitwa Miss P or something. Maybe look alafu nione kama amefanya songs with other male, female artists. Ni mnoma akona sauti poa. Mimi nasikiza ngoma zake. The only thing is that unaweza chomea mtu nataka ni scandal utafuta ama but kulikuwa na kesi na alikuwa amefanya, niliona kulikuwa statement na nini pose alikuwa ameandika. So I don't know kesi yani si alikuwa amereport like inaitwa nini false accusation. Kuhusu this chick. Kuhusu this chick. So sijajua hiyo story, sijapata feedback. I mean sijaona any progress from the day alikuwa ameenda police station ku record hiyo story. Yeah. So huyu tu wako tu huyu na Juliani wanaongulia tu chungu moja, hata Juliani niliona alikuwa ameenda kuripoti kileleshwa. No wanda waliamua kufanya collab ama watoa hiyo ngoma yao mzee. Anyway, lazima inaitwa Boy Child Power. Ni kama nini handshake watu walikuwa wamepelekwa ICC wacha tutengeze party then we roll. So that's the same thing is that tunde hit song watu hapa hivi then roll the airwaves. So sasa wana rule wako number 1 ama allegedly if this story is true, and I don't have any reason to not believe Miss P, because we've seen this happen. Even you, Kush, as an artist, you've seen a lot of girls being taken advantage of by either the people who've signed them, by producers, by whatever. They promise you the world, and then they just want to sleep with you, and that's it. Okay? So I have every reason to believe Miss P, and if this is true, I don't know, Willy Paul just needs help. But kama alikupromise unafanya ngoma na yeye, umefanya naye kadhaa. Kuna kitu moja mimi inanibona huyu, ama inanifurahisha na udem. Anasema I don't mix business with pleasure. And she did it. There's one thing. His story, alimforce Maraina ingekuwa na happen. Hata hiyo once inge happen. Hiyo once inge happen. Kama ingekuwa force. You flee. Ama hapa, okay, mistake. It has happened once. Twice. 4. So twice maybe tunaweza kukusamehe. 3, 4. Wewe kwenda huko wewe. Wewe unatubeba ufala If you're not interested, no. I know najua ma feminists watakujia tukisema hizi vitu, but yo man, we are standing on this one with 10 toes. Feminists wenda wangangane na fame inuko hivi na tusumbua Kenya, wapande miti na mboga na mahindi, wachane sisi toxic femininity. Wewe niambie nani mwingine anakusia mara nyingi kufanya kwa sex? Nani? Na acha kutubeba hayo mambo. Wacha watakuja pikia hapa kelele ya Shafiwe, but yo tuna support rape. Yeah. We're not supporting rape. We already said. Ama tuavutwa kazi.
Mimi sina kazi. Yangu ni YouTube ya 10 views. I'm having 10 views. 10 views unajua ni pesa ngapi YouTube wewe? Ni pesa ngapi? 10 views. Yeah. Hey, 10k. 10 views. Mwongo. Walai. Niko na pesa mimi. You're lying. I'm lazy, yes. Kenya 10 views hiyo ni pesa ngapi? Ndio YouTube hapana. 10 views za Kenya. Wewe wewe cheza. Anaweza yes. Anakuwa na muziki poa but now you see at the end of the day na kama if it's true Pose did that particular thing if it's true it's actually bad and it should be appointed to the rest of the male artists in Kenya cause ni hard sana wase kupatanga draw the line between business and pleasure. Unaona alafu ukiona kitu yenye udem amefanya it's like she did it out of money. Ni kama alitaka kukaa kwa ile label juu ya career yake juu ya pesa. Unaona she was in dire need of labda kujiexplore talent yake ikuwe pale hivyo. But that's what they do. They explore women who are like, oh my god, this is the only shot to make it. If you're desperate for the fame and the hype and to make it in the music industry, trust me, you'll come around this sort of stories. You'll be put in very funny situations. And it's either you conform to it or you choose to look for another way to make it to the top. Exactly. I won't even lie. Exactly. And it's rather sad because we've had so many stories. And at the end of the day, you know, when you choose to go back to a situation, you already understand what it's like. Saying, you know, unajua nasemanga, you want the fame too much, you want the hype and the, you know, you want to make it in the music by force to a point that una fall for these things. But if you know who you are and you trusted you, she's less. Exactly. If you understand the person. How old? Academ. Maybe early 20s. Early 20s? Yeah. Ni makamasi bado hajajua hata kuwaza. Huh? Bado hajajua kuwaza wewe. Hajajua kuwaza. But the thing is, this as a man, you're working hard so hard to be somewhere, right? Alafu ufike hiyo point, right? Alafu kila mtu anakuja ati utakujanga tu yeye anakuja anachukua web zako anajibamba nazo zenye wa card zako alafu wewe benefit na anything. Men want I'm gonna tell you the truth, men want sex. Watu wipose kwa siku hizi wanachapa gym. Sorry? See, men want sex. Like men generally work hard because they want to have more sex. Is it true or false? Pesa mingi wakwe na mabibi wengi. Eh. See, that's the idea. Sio kwa na beba wengi wabadilishange mabibi vile wanataka. Yeah, see, that's the idea. When you are influential as a man, alafu unataka kuaniambia ati utakuwa tu na single ati one woman. That's a lie. Especially kama uko kwa limelight. You will have so many women. When women want to deal with a man with power and influence. Okay? So, where's work hard in that position? Alafu urudi ambiwe don't have sex with women. If that's the case, men won't work hard. Watakuwa nasema now why am I working hard if I'm only going to be limited to one woman? Akipesa wewe. Sindio? Akipesa wewe. No, but am I saying the lie? No, you're true. Men generally work hard because they want to have more sex. Sindio? That's why pesa inatutesa hapa. But then tulikuwa na pesa tutakuwa na wasichana wengi. That's the whole idea, man, for men having working so hard. I'm not saying that is the only reason. I mean, people want to improve themselves also in their lives and lifestyle. But having more women comes with a package. Kuja na pesa. Yeah, especially you're a very influential man. Madem atajerusha alafu utaambiwa tena ati usiguze au madem. Na ulikuwa umesota siku moja, ulikuwa unalengwa na madem wote, alafu umefika level, sasa madem wanakudai wote, unaambiwa tena usiwaguze na wanakutaka na wanakuja sababu kwa hiyo influence. Nilikuwa na story ya pizza. Kuna mwanaume atakataa kuchukua advantage. Let's be honest. Kuna mwanaume hata huyu jamaa anaongea hapa saa hizi huyu. Unataka kuniambia huyu apewe platform ya Willy Paul. Atakata kuchukua hiyo nini? Do you know what people will? Even do you know ina happen hata kwa gospel? Nimecheki nani Pitson. Do you know Pitson? Dude. Doesn't matter if you're gospel or not. Norma. It's the same thing. A man is a man. You know Pitson? Yeah, I know Pitson. Pitson nimecheki kumbe anasema fame. Money. Women. Ilikuwa na maribia ndoa. Hata mimi nikashtuka kidogo. Pitson. Lingala. That is a man is a man. Ama demo anaongea hivyo sababu wanataka jamaa abaki kama kilaini. Kwa nini unashout ukweli by the way? Unajua tuko YouTube.
Fuck, man. Sasa si wanakusikia kweli. You tell me which man anapowewa position ya Willy Paul. Na ukadem. Hapo ama si ukadem specifically. Madem wengi akataka kuchukua advantage. Mimi. Acha kudanganya bro. Mimi si dating watu wenye tunafanya nao kazi, no. Mtu unafanya naye kazi sana. So unaona uzalo kufanya naye kazi. Unaona wewe ni kazi. Tuwezi alisema no mixing what? Pleasure and what? Na kazi. Ndio hiyo sasa. Sasa ukidate ni Do you believe him? Yeah. Definitely you guys will believe. What? Anyway. Office, romance, or love. In crap. That's one thing. Wait, hold up. Are you being serious right now? Yeah. I always don't. Anywhere else. You're telling me. No, listen. You're telling me if you were Willy Paul, you'd be as faithful as possible. You'd have one wife. Madem wote wanakuja kwa ofisi yako. How are you angalia? You'd be like, man, I have my wife at home. I'm gonna chill. No, kama niko na wife, yes. Lakini kama unaona kama uko single na wanakuja kwa studio. No, I'm saying a wife specifically because nataka kwa position you have access to other one woman. You already have access, right? But now you have more access. You have influence. Women are throwing themselves at you. Why isn't you'll be the one unique man in this world who would be so sober and like avoid all those things? Hakuna kitu niko mzuri kama loyalty. Bullshit. Bullshit. That you are. Trust me, mtu atakwambia you have to do it so that I do what? You'll be like, manzeka si yangu, si yangu. I'll wait for another opportunity. Yeah. So at the end of the day, it's the choices you make. How bad do you want it? And do you respect yourself enough to understand sometimes you might want it, but pia devil atakupatia zile vitu unataka. You get? Because kuna vitu zingine I do believe kama ni za Mungu hakuna venye you'll have to. Binadamu atachukua. Exactly, atachukua, but you need to be patient. Patience so is we need people like you but kwa also industry. she's very, the thing. Let me say something that they don't understand. There's so many people who are talented out here. There are a lot of them. Wengi. Na kuna wengi wangepata opportunity ya kuwa kuna Willy Paul wangefanya the same thing with that like that. Na get. That's true. Una wengi hawatajulikana. Lakini wakipata na Willy Paul wamguzishe tu one time. Unapewa collab. Wanachange life yao. Unaelewa? So huyu na Alain, so hata Alain alitoboka. Alain nani aliguzisha mwingine? Na Alain alitoboka. Lakini Alain alikuwa mbigi kuliko Willy Paul. Willy Paul huyu ni bwana mkunaji huyu. Ana hakuna mbaya. Unasema alikuna Alain wewe. Sasa huyo. Unajua baba mkuu. Hey wewe, hebu tuache. Sasa mwenyewe anasema. Hebu tuache kurecord boss. Na feminist sasa tukujia huko. Hapa ni Willy anatafuta. Those are opinion, But in your opinions, we could be wrong. And if you want, but we haven't drawn any conclusion to anything. Yes, about both sides of the story. What happened on the story? The case is still with the. I mean, the case is still on. Sasa ni mabongist tu. Mabongist tu. We just tunachapa jaba hapa pole ya chai, so ndio tunajaribu msitukasirike sana. Na kama mnakasirika zaidi, andika kwa comment. Acha kutuambie. Subscribe hapo chini na andika. What are you telling? Call police. Wait, don't call police. Me and Awami are not in jail. Niko kwangu. Don't call police. Niko kwangu. Ukitaka delete video, just tell me to delete if you want to call the police. Me, I'm going to delete this shit. I'm only a coward. Hey, I'm a coward, man. Cowards live long, man. Mimi mtu tu aditishie tu polisi na kujia sababu nisema hii. Sasa ndo atakutishia umwambie. Not deleting, delete video. Si ulisema, so utamwambia mwenye utampeleka kwa mwenye alisema hiyo. Lakini kwani unanishika sababu ya opinion? Kwani sio opinion ilikuwa kwa kichwa yangu bado, si kwani ulinishika? Ilikuwa kwa TV. Ilikuwa kwa kichwa yangu. Slova. So and so many men I think they say the same thing. Wewe ulikuwa unafikiria the same thing? How you forced 4 times? 4 times ni mingi sana. Yeah, like it's either like you are trying to ona kama kuna kitu. Hii sasa unajua apart from mali umetudanganya ni unajifanya tutakuwa faithful zaidi kuliko wao. Wamekuwa kinyamnyana hapa hivi. Kama ingeenda through, angekuwa pregnant in 9 months na hiyo 9 months yake yenye amesema, right?
Mkina so shida ni ile kama Willy Paul angesema namuoa, sasa angekuwa na complain. Yeah, maybe I realize Willy Paul Joe ni mkunaji tu lakini hakuna shit. She's talking out of bitterness. Yeah. Chungu. Most likely. Mademu wengi maartists wanatakanga sana, especially age ya huyu. Wanapenda fame. Yeah. Wanapenda fame. So wana work ethics. Akiwa 22, 23 hapo hivi. Work ethics hakuna hapo hivi. So anajua tu word ni don't mix business with pleasure. Lakini hiyo tu ni maneno yenye kwa kitabu. Yaani maneno tu, hata ndio hivi tunajua yake ni maneno tu ndio wakae vizuri YouTube. And we are not judging him. Acha angare YouTube azifanye venye any more faithful than any other man existing on this fucking planet. Wewe kama King Solomon kwa Biblia alikuwa na madem zao moja, wewe niambia nini? Alikuwa na pesa, mimi sina pesa. Sasa ndio nilikuwa kuambia if you are on Willy Paul's position. I'm just telling you, if you're on Willy Paul's position as a man, you're most likely going to do the same shit. Lakini afadhali wao kwa polygamous. Afadhali wao kwa polygamous. Mimi. But see, I mean you can be. Yeah. Lakini kazi ya polygamous ni ngumu. I mean kama kuna do like unaweza. Sasa unajua hao atamwambia yako atakuwa ananyamnyoliwa penye kila pale. Mwacha mwingine kama CCTV kwa nyumba kila mahali. Una imagine ukikuwa polygamous alafu bibi yako moja ako reserve. Lumumba dai. Moja ako kawazi ndani. Wewe hivi ndio inafaa kuisha msee. Umeisha. Utalambishwa huko. I don't want to imagine. But uzuri mimi ni vajo so. It's not...